Our session today about ecology. What is ecology? Ecology is the science of studying the relations between living creatures and the environment in which they live. الإيكولوجي هو الساينس اللي بيدرس الريليشن بين كل living creatures on earth والenvironment that surround them. الانفيرمنت اللي هم عايشين فيها هو ده الإيكولوجي. يعني الإيكولوجي will discuss all the living creatures and what is their food, what do they feed on, how do they live. They live in houses, live in caves, live in the desert, or live in forests, or and so on. يعني هو بيدرس فين الليفنج كريتشر بيعيش. It's way of living. يعني هو do its activities or do his activities during the daylight and sleep at night, or do its activities at night and sleep at day night. كل living creature بيبدأ يعمل له discussion للway of living والنيتش بتاعه. نيتش اللي هو الway of living, its house والtype of foods وits enemies. هو ده الإيكولوجي. بياخد الليفنج كريتشر ويتكلم عن كل ما يخص. طيب اوكي, هنبدأ نشوف some definitions. We will see some definitions in the ecology. First, population. يعني ايه population? All members of the same species inhabiting certain location. Let's take an example. مدينة زي المنصورة. All the dogs that live in Mansoura are called population. All cats are called population. All humans are called population. يبقى يعني ايه population؟ يعني individuals of the same kind, individuals of the same species, هم أفراد من نفس النوع, inhabiting certain location, قاعدين في location محدد. يعني ايه members of the same species؟ What يعني does من this نفس mean؟ نعم؟ من نفس النوع, مش animal وanimal تاني مثلا, لا. طب how can you know ان two animals are of the same species, are all of the same kind? How can you know? From their shape? No. Two creatures or two living organisms, they will be of the same kind when they mate and produce viable fertile offsprings. يعني أنا عندي two living organisms, I decide إن هم of the same species لما they have the ability to mate, يقدروا يتجوزوا, ومش بس كده, لا, and produce viable fertile offsprings, وولادهم كمان, ويجيبوا ولاد وولادهم كمان fertile. عارفه يعني ايه fertile؟ يعني كان reproduce. يعني اقولها تاني, two living creatures اعرف منين ان هم of the same species لما they have the ability to mate, يقدروا يتجوزوا, and give viable fertile offsprings, وكمان ولادهم fertile, يعني ولادهم كمان يقدروا يتجوزوا. understand؟ مش من الشيب ولا من external features ولا internal composition ولا اي حاجه. the ability to for mating. طيب ده population. all members of the same species inhabiting certain location, and I told you what is meant by of the same species. Type community. What's meant by community? Community means all plants and animals interacting in a given area, اللي هم البيوتيك فاكتورز. يعني ايه البيوتيك فاكتورز؟ اللي هم living creatures. يعني all the living creatures in a certain area. هو ده الكوميونتي. يعني في مدينة زي المنصورة, all the dogs, cats, humans, rats,
all the creatures in Mansoura are called community. كلهم على بعض كده اسمهم ايه؟ community. يعني اقدر اقول ان الكوميونتي composed of different populations. الكوميونتي كذا population. لو قلت ان all the dogs are population, all the cats are population, all humans are population, يبقى الكوميونتي many populations living in a certain location. صح؟ صح. طيب خدي بالك انا في البوبيوليشن والكوميونتي I don't talk about the environment. ما اتكلمتش عن الايه؟ عن environment. I don't talk about temperature, water, air components. صح؟ ما اتكلمتش عن التايب of earth in which they live, cultivated land ولا desert ولا forest. لو هم marine organisms, what the type of water in which they live, salty water or fresh water. في البوبيوليشن والكوميونتي I don't talk about the environmental conditions. I talk about only the living creatures found in a certain location. طيب ده as for population and community. طيب الايكو سيستم. لا في الايكو سيستم بقى انا هتكلم عن living creatures والفيتشرز of the environment in which they live. يبقى انا في الايكو سيستم ايه الفرق بقى؟ ان انا في الايكو سيستم هبدا اتكلم عن كل living creatures in a certain location والphysical environment that surround them. يعني ايه الphysical environment؟ as I told you بقى التمبريتشر، الاير temperature، الاير pressure، الcomponents of the atmosphere، type of land in which they live. يعني هي desert ولا agricultural land ولا forest ولا صح؟ ولا هي marine environment. يبقى أنا في الإيكو سيستم بتكلم عن كل living creatures والenvironment in which they live. تمام. عرفتي الفرق؟ طيب الphysical environment بقى. all biotic and abiotic factors. كل biotic يعني living. الابيوتيك اللي هي non living. يبقى الphysical environment هي البيوتيك والابيوتيك factors in a certain location containing the light والtemperature, water supply والpH والoxygen. طيب البيوتيك factors اللي هم living factors animals, plants, microorganisms. طب والابيوتيك factors اللي هي non living water, sun, temperature, wind. Understand that? طيب biome. What's meant by biome? البيوم هي major groups, the building units, the building unit of the universe. Sorry, the building unit of the earth. The building unit of the earth. البيوم هي building unit of the earth in which we live. هي group of ecological groups of organisms. هي groups of ecological groups of organisms on a broad base. يعني مثلا يعني ايه broad base؟ يعني في common feature في certain location واللوكيشن ده very large. المكان ده very large بيعمل very big unit. يعني all the land on the earth is called land biome. All water on the earth is called water biome. All air on the earth are called air biome. يبقى البيوم هي large ecological units that form our earth. هي units كبيرة forming our earth. Like اللاند biome اللي هي all land found on the earth. الwater biome all water found on the earth. الاير biome all air found on the earth. يبقى عرفت ايه هي البيوم؟
هي major اه ecological group of organisms on broad basis لان هي بتبقى very large units زي اللاند بايو. طيب تمام. البايوسفير يعني ايه البايوسفير؟ اللاير اوف لايف at surface of earth. اللاير اوف لايف يعني ايه لاير اوف لايف؟ بص يا ستي، هو الاتموسفير، انت عارفه ان الاتموسفير composed of layers. اه الاتموسفير اللي surround us اه composed of layers. اه اللاير اللي فيها لايف اللي هي layer of air that surround the earth. لكن the higher layers of earth الهاير layer of air that surround the earth، لكن الهاير layers of air فيها لايف؟ لا. لا. فهي layer of air that directly found above the earth surface that existed directly above the earth surface اللي موجودة على طول فوق سطح الأرض. ماشي. خلاص؟ اه طيب يبقى البايوسفير layer of life at surface of earth. طيب احنا كده انا عندي الايكولوجي مجموعه من التوبكس، ده الفيرست توبيك عندي. طيب ماشي. السكند توبيك تعالي كده نشوف الاول. انا جايبه شويه فوتوز كده نشوفها الاول وبعدين نيجي نتكلم عن السكند توبيك اوف ايكولوجي. شايفه الشير؟ يس. وات از ذس؟ تعالي نشوف كده دي ايه. شوفي هنا دي جرين بلانت. الجرين بلانت eaten by a goat. الجرين بلانت eaten by a goat. وبعدين الجوت eaten by a lion. A lion die and decompose by decomposers. والorganic nutrients والorganic and inorganic substances اللي هي كانت found في lion return again to the green plant, absorbed by the plant roots and return again to the green plants. يعني انا عندي لو عندي green plant، عندي مثلا الجوت chick rabbit will eat this plant، صح؟ اه هيجي مثلا lion eat the goat. هيجي اللايون ده die and decompose, die changed into dead bodies. هيجي decomposers decay these dead bodies. طب لما الديكمبوزر بيعمل decaying للديد bodies بيعمل ايه؟ return the material of dead bodies to the earth again. مش الديكمبوزرز اللي هي المايكرو اورجانيزمز. عارفه يعني ايه decomposers؟ اه المايكرو اورجانيزمز that decay dead or that decay the dead bodies. تيجي الديكمبوزرز تعمل decaying للديد bodies و return their organic material to the earth again. وبعدين يجي another green plant absorb these organic materials and the cycle repeated. يعني هي cycle in energy found inside the plant transferred to the goat. وبعدين how ازاي الانرجي found in the green plant transferred to the goat when the goat eats this plant، مش كده؟ هيجي الانرجي inside the goat transferred to the lion. how when the lion eats this goat. هيجي الlion die. هيجي decomposers decay its dead body. لما الديكمبوزرز بيعملوا decaying للdead body of the lion، الاورجانيك نيوترينتس والانورجانيك سبستانس، الاورجانيك والانورجانيك سبستانسز of the lion return to the earth again. وهي الاورجانيك والانورجانيك ماتيريالز اللي في الليون دي جت منين؟ originally comes from where؟ من البلانت. يعني الاورجانيك والانورجانيك ماتيريالز اللي في الليون اصلا جايه من الجرين بلانت. مش انا عندي الجوت ايت ذا بلانت وبعدين بيجي اللايون ايت ذا جوت. فاصلا الاورجانيك والانورجانيك سبستانسز دي comes from the green plant. هيجي اللايون داي وديكومبوز و its organic and inorganic substances return again to the soil. ويجي another green plant
absorb these organic and inorganic substances from the soil and the cycle is repeated. تمام. دي اسمها ايه بقى؟ food chain. This is called food chain. ان الفود materials transferred from living creature to another in a series او in a chain. ان الفود materials transferred from living organism to another in a series or chain. هي ديت الفود سيريز او انا بسميها الفود تشين. تعالي ناخد other example للفود تشين. فهمتي يعني ايه فود تشين؟ طيب اوكي. let's take another example for the food chain. انا عايز اخد حاجه simple. wait اهو ادي simple another simple food chain. ادي plant هتيجي insect eat the plant ويجي الrat eat the insects. السنيك eat the rat. هيجي الاول eat the snake. هيجي الاول die and decompose will compounds organic and inorganic substances found inside the oil return to the soil again to be absorbed by another plant. cycle ولا مش cycle؟ cycle. ان الكيميكال material transferred from the living organism to another. بس انا عندي لازم الكيميكال materials دي return again to its original state, to its original position. sorry. يعني هي الاورجانيك والانورجانيك substances دي في الاصل كانت في البلانت وبعدين transferred from the plant to the insect to the rat to the snake then to the owl. بعدين الاول die وdecompose وترجع الاورجانيك والانورجانيك substances دي return to the soil to be absorbed by another plant and the chain is repeated. دي اسمها food chain. This is called ايه؟ food chain. طيب do you observe that any food chain؟ يعني انا دلوقتي انا كنت مصممه تعالي ناخد another example of food chain عشان to tell me your observation. this is another food chain. plant وتيجي insect eat the plant وبعدين يجي similar to the last food chain. هيجي rat eat the insect وبعدين هيجي eagle eat the rat. صح؟ وبعد كده الايجل die and decompose by decomposers. What do you notice? What do you notice from all the examples of food chains? وادي plant يجي rabbit eat the plant ويجي fox eat the rabbit. This fox will die and decompose and its materials return to the soil to be absorbed by another plant. Do you notice that كلها energy بتتحول. كلها energy بتروح من What's your observations? What are your observations from that? From all the last examples of food chains. ان هي كلها energy بتتنقل من animal لanimal او من plant كده يعني بتتنقل من بعضها. Yes. وكمان انا عندي all the food chains starts with producers. You notice that? Yes, in all the food chains started with producers. What are producers? ايه هم البروديوسرز؟ هم اللي هي البلانتس او كده اللي بيعملوا their food synthesis وكده. Yes, producers are living creatures that make their food during photosynthesis process or chemosynthesis process. بس شرط اساسي ان هم make their own food. example للبروديوسرز دول الجرين plants. طيب وتعالي نشوف الديفينيشن. طيب انا شفت كده الفود تشين. سوري. طيب تعالي نشوف دي كده. this is a group of overlapped food chains. This is what? food web. Yes, food web. انا كنت لسه هقول لك food web. انا واخداها in sequence. A group of overlapped food chains. Let's see.
تعالي نشوف. الفود chain continuously starts with producers. zooplanktons اهي. phytoplanktons. الفيتوبلانكتونز دي microscopic producers micro producers يعني هم producers زي البلانتس كده اسمهم phytoplanktons. ادي الفيتوبلانكتونز ديت producers of the marine environment. ادي الفيتوبلانكتونز eaten by zooplankton او fish قصدي لا اسفه eaten by fish or invertebrates beetles invertebrates او اللي هو الصدف ده اسمه ايه مش شايفه bivalves دي. وبعد كده هتيجي الفيش eaten by bird or a big fish or a large fish or another bird صح؟ هنيجي مثلا اللي هو الايه الصدف ده may be eaten by sea duck او tundra swan. السوان or duck can be eaten by eagle or fish eaten by eagle. هي دي الفود web. Another example of food web اهو. عندي الجراس. الجراس may be eaten by grasshopper or mice or rabbit. هنيجي grasshopper may be eaten by frog or sparrow or mice. هاجي المايس can be eaten by foxes. هاجي الفروج may be eaten by snakes. السنيكس may be eaten by house. يعني هنا مثلا الفوكس can eat rabbit or mice. السنيك can eat rabbit or frog. مش كده؟ يعني انت تشوفي a group of overlapped food chains. A group of overlapped food chains. مجموعة من الفود chains overlapped with each other. This is called food web. This is called what? Food web. Yes. جه بعض الساينتستس قالوا ان احنا we can arrange food chains in a pyramid. We can arrange food chains in a pyramid called energy pyramid. يعني انا مثلا عندي plants اهي eaten by a rabbit وهيجي الرابت eaten by a snake والسنيك eaten by a hawk صح او eagle. Then the eagle die and decompose and its material return to the soil again. صح؟ مش هنا الفود chain arranged in a pyramid؟ طب why the food chain arranged in a pyramid؟ عشان الانرجي بتقل كل ما بيروح يعني لان البيراميد لايك ذا فود تشين. الفود تشين لها براود بيز والبيراميد له براود بيز. As we move up in the food chain, the number of organisms in the levels decreases. برضو هنا as we move up in the energy pyramid البيز بتاعته becomes narrower. مش كده؟ يعني انا مثلا تعالي ناخد الاكزامبل ده to understand. انا مثلا لو عندي 1000 بلانت، ال 1000 بلانت ده البيز بتاعت البيراميد. eaten by how many rabbits؟ لو عندي مثلا 1000 بلانت eaten مثلا by 10 rabbits. مش كده؟ ممكن؟ ال 10 rabbits eaten مثلا by 3 snakes. اهو شفتي البيز بدأت تبقى نارور ازاي؟ ال 3 snakes eaten by a hawk or eagle بقى 1.
يبقى كل ما as we proceed in the food chain living creatures in the in the level becomes less. مش كده؟ becomes less in number or less in the energy content or less in the mass whatever. يبقى أنا عندي كده three very important scientific expressions: الفود chain, الانرجي pyramid, and food web. تعالي نشوف السكند توبيك عندي. الفود chain, the link along which food pass from one organism to another. هو link الفود can pass from one organism to another. Usually the food chain starts by producers. مش كده؟ as I told you ان الفود chain chains usually starts with producers. أو it starts with producers. البروديوسر ده ممكن يكون plant، ممكن يكون phytoplanktons and diatoms. الفيتوبلانكتونز والدياتومز دول في المارين تشين، في المارين تشين، في السلسله اللي تشين الفود تشين اللي هي في السيز يعني. في المارين فود تشين هو ده البروديوسر بتاع المارين انفايرمنت. understand؟ طيب ادي عندي فود تشين اهي. لازم starts with producer. طب وends with what؟ decomposers. Yes, ends with decomposers. Between producers and decomposers, a chain of living creatures that can't make their own food, but feed on another living creatures. They are called what? They are called consumers. يبقى الفود chain usually start with producer اللي هم living creatures that can make their own food. They are independent living creatures. يعني independent يعني don't depend on other creatures to feed. These are the producers. The food chain usually starts with producers and with decomposers. Between producers and decomposers في الفود chain في series of living creatures. ايه بقى الكومن كاركتر للليفينج creatures between producers and the decomposers في الفود chain؟ ان living creatures دول dependent living creatures. يعني ايه dependent؟ يعني depend on other creatures to feed. They can't make their own food. اسمهم ايه بقى؟ they are called consumers. They are called consumers. يبقى it starts by producers. خلاص هنا I will find in this food chain I take it as an example. The mice eat the corn. الميce here mice, then the snake eat the mice. الهاوك eat the snake. الميce والسنيك والهاوك they are called consumers. الميce first consumer أو primary consumer. اللي هو بيبقى الهيربيفور صح؟ نعم؟ اللي هو بيبقى هيربيفور لأنه ما بياكلش غير بلانت أو كده صح؟ أنا لسه ما كملتش البرايمري كونسيومر أو الفيرست كونسيومر. السنيك secondary consumer. الهاوك tertiary أو third consumer. Usually the first consumer eats plants. دايما الفيرست كونسيومر هتلاقيه بياكل ايه؟ plants. عشان كده بسميه plant eater او herbivore. دايما الفيرست كونسيومر او البرايمري كونسيومر بيبقى ايه؟ herbivore. يعني ايه herbivore؟ يعني بيبقى plant eater. بيبقى ايه؟ plant eater. لكن السكندري كونسيومر والترشري كونسيومر دول بيبقوا animal eaters. ايه يعني ايه animal eaters؟ they are called carnivores. هي الكائنات المفترسه. السكندري كونسيومرز والترشري كونسيومرز دايما بيبقوا ايه؟ carnivores. يعني ايه carnivores؟ اللي هم الانيمال ايترز. تمام. دايما الفود تشين ends by decomposers اللي هي البكتيريا والفنجاي.
they are called saprophytes. What's meant by saprophytes? Saprophytes هم living creatures that feed on and decay dead organisms. Feed on and decay ايه؟ dead feed bugs. organ. دول السابروفايتس او الديكومبوزرز. Understand that؟ طبعا ما فيش omnivore يا مس. لسه ما اتكلمناش. تسبقي الاحداث ليه؟ ماشي. انا عندي some animals eat بيبقوا plant eater and animal eater at the same time. زي الهيومنز، مش احنا plant eaters و animal eaters at the same time؟ we are called omnivores. We are called omnivores. يبقى الomnivores اللي هم البلانت eater and the animal eater. مس هو معلش، هو السابروفيتس دول هم دول decomposers ولا دول بيعملوا بس؟ السابروفايتس هم decomposers. تمام. طيب only about 10% of the energy. بصي كل living organism في position of living organism in the food chain is called the trophic level. The position of living organism in the food chain is called trophic level. the position of living organism in the food chain is called the trophic level. يعني أنا الكورن ده في الفيرست trophic level، المايس second trophic level، snake third trophic level, and so on. When the mice eat corn, 10% only of energy in the corn transferred to mice. 10 energy only? 10% only of the corn energy transferred to mice? طب where did the 90% energy wasted of the corn? Where is it? Where was it? هي راحت فين؟ الانرجي of the living organism or the energy of the trophic level in the food chain, 90% of the trophic level wasted و 10% only transferred to the following trophic level. يعني لما المايس eat the corn 10% of energy in the corn transferred to mice. طب وال 90% wasted. ال 90% ايه؟ wasted. طب wasted في ايه؟ في respiration، في الفود burning، في respiration والenergy loss. الenergy loss of the living creature. الenergy lost by the living creature. ده احنا لما بنعمل respiration we lose energy with the sweet. When we get rid of faces we lose energy with these faces. صح؟ When we walk we lose energy. All the body organs work needs energy. All this energy wasted for the living organism to live. يبقى 90% of the living organism energy wasted أو consumed for the living organism to live, with 10% only transferred to the following trophic level in the food chain. يعني 90% lost و 10% بس هي اللي ايه transferred. يبقى only about 10% of the energy stored in any trophic level is converted into organic matter at the next trophic level. 10% بس of energy في trophic level هي اللي transferred as organic matter at the following trophic level. والباقي lost. 90% lost. Understand لحد دلوقتي؟ طيب البيولوجيكال ماجنيفيكيشن. يعني ايه biological magnification؟ accumulation of toxic materials هي DDT at higher trophic levels of food chain. I will give you an example.
مثلا for example if we use certain insecticide or pesticide we use it on plants او we spray it on plants رشينا بلانت معين ب certain insecticide or pesticide. For example I spray 1000 plant with certain insecticide. طيب مش انا عندي السبرايد insecticide ده distributed for all the 1000 plant بيتوزع على 1000 plant. طيب when the rabbits eat these plants هيجي how many rabbits will eat the 1000 plant? مثلا nearly 10 rabbits. nearly ايه 10. يبقى الانسكتسايد او البستسايد ده will be accumulated in the 10 rabbits بس still distributed between them. يعني هو الانسكتسايد accumulated في 10 rabbits بس برضه هو distributed between them لسه ما حصلوش accumulation مش كده؟ هيجي 3 snakes eat these 10 rabbits هلاقي الانسكتسايد accumulated in the 3 snakes هيجي one hawk eat the snake. All the DDT, all the insecticide accumulated in this case at the highest trophic level, at this eagle. So at this carnivore, in this case, هيبقى الكارنيفور ده او الايجل ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له poisoning. طب ليه اللي قبله ما حصلوش poisoning؟ لان اللي قبله كانت الانسكتسايد distributed برضه still distributed between the 3 snakes. هي لسه متفرقه ما بين ال 3 snakes. لكن هنا بقى the 3 snakes eaten by one eagle. كل الدي دي تي كل insecticide accumulated فين؟ في one eagle. In this case هيحصل له ايه؟ poisoning and it will die. هو ده البيولوجيكال ماجنيفيكيشن. الاccumulation of toxic materials or DDT في ال higher trophic levels of the food chain. طب understand بالاكزامبل اللي انا قلته ولا لا؟ لا فاهم. طب اوكي. الomnivores اللي هم feed on plants and animals